Okay, we're rolling. Ready? Ready? You ready? Am I ready? Yeah, but I'm waiting for somebody to come. Okay. Okay, dear approval. Ashley. Hmm? Ashley. Oh, Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Praja Jana Vanjana Yasodanandana Praja Jana Vanjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Praja Jana Vanjana Yasodanandana Praja Jana Vanjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava
Paramahansa Parvajagacharya Sota Satashi Srimad, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaiti Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapuram Ki Jai. Gangamai Ki Jai. Jamunamai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puridam Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sangadan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya, Krishna Vishnu Padaya, Shivadi Padaya. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone. Добро пожаловать всем. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militandena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Papanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и волны сострадания к падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 3, которая называется «Статус-кво». Chapter 13, The Appearance of Lord Varaha. Главу 13, которая называется «Явление Господа Варахи». Text number 6. Текст номер 6. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Snow filter. Oh, yeah. Okay. We'll do. Yeah, we'll do 6 and 7. Мы сегодня прочитаем 6 и 7 стихи. I'll do 6 by myself, and then we'll chant responsively number 7. Я 6 стих сам прочитаю, а вместе мы прочитаем стих номер 7. Maitreya vacha yadasva bharyaya sardhan jata swayam bhavo manaho pranjali pranataschedan vedagarbham abhashata. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. The sage Maitreya said to Vidura, after his appearance, Manu, the father of mankind, along with his wife, thus addressed the reservoir of Vedic wisdom, Brahma, with obeisances and folded hands. Обращаясь к Видуре, Майтрея сказал, когда отец человечества Ману и его жена появились на свет,
Они, почтительно сложив ладони, склонились перед Брахмой, кладезем ведической мудрости, и произнесли следующее. Text 7. Текст номер 7. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Tvam Tvam ekaha ekaha sarva sarva bhutanam bhutanam janma janma krit krit vriti niti daha taha pita pita tata tata api ati naha naha prajanam prajanam te e shushusha Shushrusha kena Kena va Va bhavet Bhavet tvam eka sarva bhutanam Vam Ekasarva Bhutanam janma krit vritada bhuta excuse me janma krit vritada pita Janati Sitida Pita tatapina prajanante Hatina Janante shushusha kena va bhavet Shusha Kena Va Bhavet tvam eka sarva bhutanam Vamikasarva Bhutanam janma krit vritada pita Janati Sitida Pita tatapina prajanante Hatina Janante shushusha kena va bhavet Shusha Kena Va Bhavet tvam eka sarva bhutanam Vamakasarva Bhutanam janma krit vritada pita Janmati Sitida Pita tatapina prajanante Hatina Janante shushusha kena va bhavet Shusha Kena Va Bhavet Vamakasarva Bhutanam tvam eka sarva bhutanam Janmati Sitida Pita janma krit vritada pita Hatina Janante tatapina prajanante Shusha Kena Bhavet shushusha kena va bhavet. Mother Amita, Tvamekah sarva bhutanam tvam eka sarva bhutanan janma krit vritit pita janma krit vritada pita tatkhapina prajanam te tatapina prajanante shushusha kinava bhavet. shushusha kena va bhavet. Tvam, Vam you, You Ti ekaha, Ekaha one, One Один adim, sarva, Sarva all, All Все bhutanam, Bhutanam living entities, Living entities Живых существ janma krit, Janmati progenitor, Прародитель ritida, Ритида source of subsistence, Source of subsistence Источник средств существования pita, Пита the father, Father Отец tata api, Dhati yet, Yet Все же naha, Naha ourselves, Ourselves Нам prajanam, Раджанам of all who are born, Бог Всех, кто появился на свет, всех, кто рожден, te, Те, of you, Ю, Тебе, shushusha, Шуша, service, Service, Служение, kena, Кена, how, Как, va, Ва, either, Айра, Или, bhavet, Давай, may be possible. May be possible. Translate, sorry, go ahead. Возможно, как возможно. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. You are the father of all living entities and the source of their subsistence, because they are all born of you. Please order us how we may be able to render service unto you. Ты отец и кормилец всех живых существ, ибо все они рождены тобой. Соблаговоли же указать нам, чем мы можем служить тебе. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. A son's duty is not only to make the father the source of supply for all his needs,
but also when he is grown up to render service unto him. Сын не должен относиться к отцу только как к тому, кто удовлетворяет все его потребности. Возмужав, сын обязан служить своему отцу. That is the law of creation beginning from the time of Brahma. Этот закон действует в творении со времен Брахмы. A father's duty is to bring up the son until he is grown, and when the son is grown up, it is his duty to render service unto the father. Долг отца — кормить сына, пока он не вырастет, а обязанность взрослого сына — служить своему отцу. And that's the end of that purport. И это конец комментария. Any questions or realizations? Есть ли какие-то вопросы или реализации? Is this mandatory to serve our? What's that? Is it mandatory to serve our relatives? What did you say? Mandatory. Mandatory. It's mandatory. Okay. Translate. То есть это как, ну, обязательно служить родственникам, родителям. Yes. However, there are different ways of serving. Да, но есть разные способы служения. And the problem is that materialistic relatives, parents in particular, because they're not Krishna conscious, they don't know how to properly engage their Vaishnava sons and daughters. Проблема в том, что материалистичные родственники и родители, из-за того, что у них нет сознания Кришны, они не знают, как своих детей вовлечь в служение. And so the service that the parents may want the children to do, the grown children to do, may not be good for anyone. То служение, которое вот эти родители хотят, чтобы их дети совершали, возможно, вот это служение, оно, возможно, не будет хорошим ни для кого. If they're engaging their grown children materially, then it's not good for the children, it's not good for the parents, it's not good for anybody. Если они пытаются заставить своих детей материально каким-то образом служить, то это нехорошо для детей, это нехорошо для родителей, и это ни для кого не хорошо. This question sometimes came up to Srila Prabhupada. Этот вопрос иногда задавали Шриле Прабхупаде. And he said the best service you can do to your parents is to become a pure devotee of Krishna. И он отвечал: лучшим служением, которое вы можете сделать для своих родителей, это стать чистым преданным Кришны. Because when one becomes a pure devotee, then I forget the number, but it's like 10 generations or 14 generations backwards and forwards also become purified. Потому что если человек становится преданным, чистым преданным, то не помню сколько, то ли 10, то ли 14 поколений становятся очищенными также. That's the way Srila Prabhupada instructed his disciples to serve their parents. Вот так Шрила Прабхупада учил своих учеников служить своим родителям. Is that clear? Понимаете? Yeah, but I'm just, there is some particular situation when the parents are old, and they need to be careful. And I saw devotees living temple and going to their relatives to support them on their last days or last years. It depends. Okay, Is it proper? translate. То есть бывают, такие случаи, когда уже родители старые, тела старые, нужна забота о них, нужно. И вот я замечаю, что некоторые преданные оставляют активное служение и вот начинают заботиться о родителях в это время последнее
там, дни или годы жизни. Вот. Как к этому относиться? As far as I know, Srila Prabhupada did not teach his disciples like that. Насколько я знаю, что Прабхупада не учил своих учеников так поступать. If there's some way that you can, how do you say, help them get purified in their last days or their last years, great. Если вы можете каким-то образом помочь в последние годы или последние дни своим родителям очиститься, то здорово. But as far as I know, just to serve their old bodies, I never heard Prabhupada recommending that. Ну, насколько я никогда не слышал, чтобы Шрила Прабхупада рекомендовал своим ученикам, чтобы они просто служили старым телам своих родителей. The standard plea is that, well, I have only you, and without you, I'm just going to die, something like that, some sentimental thing. Стандартное обращение, оно такое. У меня здесь есть только ты, больше никого, кроме тебя, нету. Если тебя не будет, я умру. В общем, какие-то такие сентиментальные вещи. Whatever you do, they're going to die. Что бы вы ни делали, они все равно умрут. C'est la vie. Actually, it's not c'est la vie. It's, I don't know this French word for death, but that's just the way things are. На самом деле это не такова жизнь, не знаю, как будет смерть по-французски, но, в общем, так и происходит. But if you can somehow or other introduce them to Krishna consciousness in their final days or years, that would be fantastic. Но если вы каким-то образом в их последние годы можете помочь им в сознании Кришны, представить их в сознании Кришны, это будет здорово. Often when people are in that condition, they tend to regret so much in their life. Обычно, когда люди находятся на этой стадии жизни, в таких условиях, то они начинают очень сильно сожалеть о своей жизни. They're in great distress. Они очень сильно в упадке эмоциональном. They feel really helpless. Они чувствуют себя совершенно беспомощными. And sometimes they're more receptive to Krishna consciousness than they had been before. И они в этом состоянии, они гораздо больше открыты для осознания Кришны, чем раньше. So for the Vaishnav son or daughter to give his or her association at that critical time, very good. Так что если сын или дочь в это критическое время сможет дать свое общение, то очень здорово. And of course, helping to take care of the bodies of the parents at that time is also, in other words, it's a whole package. И, конечно же, заботиться о теле старых родителей, это также входит в пакет. You do something to take care of the elderly parents, and at the same time give them Krishna consciousness. Вы заботитесь о своих престарелых родителях, и в то же самое время старайтесь дать им сознание Кришны. But sometimes a devotee hears that his parents are dying. Но иногда преданный слышит, что его или ее родители умирают, And that he's needed to assist them. и что ему помощь нужна. But then he ends up being their caretaker for the next 10 years because they don't die right away. И он заканчивается тем, что он в течение 10 лет о них заботится, потому что они же не сразу умирают. And there's a strong tendency, because of the bad association, for the devotee to fall away from Krishna consciousness. И есть такая тенденция из-за дурного общения, что преданный падает и уходит из сознания Кришны. We've seen that happen. Мы видели, как это происходит. So the criteria should be, first of all, is there something I can do to instill Krishna consciousness in them at this time?
То есть критерием должен быть такой, если я могу что-то сделать относительно их сознания Кришны в это время. The second criterion is, can I protect my own devotional creeper in this situation? А вторым критерием должно быть, смогу ли я защитить свою лиану преданности в этой ситуации. And the third criterion is this going to be brief or is it going to be long and drawn out? И третьим критерием должно быть, это будет кратковременно или это будет долго и растянуто. If we feel that we owe something to our Father, Если мы чувствуем, что должны что-то своему отцу, the first Father to whom we owe something is Krishna. то первый отец, кому мы в первую очередь что-то должны, это Кришна. And the spiritual master who's transparently representing Krishna. И духовный учитель, который напрямую и прозрачно отражает Кришну, представляет его. Is that clear? Понимаете? Anybody else? Questions or realizations? Есть ли еще какие-то вопросы или осознания? We should always be respectful to the parents. Мы должны всегда уважать родителей. But for those parents who are in materialistic consciousness, how do you say? We're not obliged to do whatever they want us to do. Но что касается материалистичных родителей, мы не обязаны делать все, что они хотят, чтобы мы делали. We are obliged to do whatever Guru and Krishna want us to do. Мы обязаны делать то, что Гуру и Кришна хотят, чтобы мы делали. We should not be sentimental. Мы не должны быть сентиментальными. Oh, Elapati Prabhu gave us the French for this is death. Лапати Прабhu дает нам французский перевод «Такова смерть». I'm not an expert at French. Probably the last T is silent, right? Я не эксперт во французском, возможно, последнее «ты» не читается, так? So therefore you probably say c'est l'amour. Поэтому, возможно, это вот так звучит. Anyhow, yeah, there's life and then there's death. That's the way it goes. Да, так и есть. Есть жизнь и есть смерть. И так идет все таким образом. But for one who's hearing and chanting the glories of the Lord, there's no death. Но тот, кто воспевает святые имена Господа, для него нет смерти. Okay, we'll stop here. Здесь мы остановимся. Srila Prabhupada ki jai. 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 Bhaktivinda ki jai. Jai. Thank you, Mother Amita. Thank you, Guru Maharaj. Please accept my obeisance. Glory to Srila Prabhupada. Glory to Srila Prabhupada.